ఏంటి ఓన్లీ తెలుగులోనే ఉందా లోపల? శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ నీకు అయిపోయింది. కృష్ణ రామ రామ హరే కృష్ణ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే కృష్ణ 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 రామ రామ
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare 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 Ram, Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, 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 Hare नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती राधा स्वामी नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौतम बुद्ध हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते राधानाथ नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौतम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे राम राम हरे
Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Hare Rama Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Ram 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 Hare Krishna Yeah, please finish your rounds, Prabhu. Raju Prabhu. Prasad Prabhu, please finish. We'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tas Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Vana Pracharine Nirvisesha Shunyamati Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangamulangayate Girim Yatkrupatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Om Pavitra Pavitrava Sarva Sangatopiva Yasmaret Pundari Kaksham Sabahya Abhyantaram Suchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suryo Diviva Jakshanatadam Sadviprasa Vipanyama Jagraham Sasamindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yeah, so we'll continue from Bhagavad Gita slokas. So as per that I have shared in the group. So we'll go with that section wise. Okay. Today we will continue with 2.39. Krishna talks about Buddhi Yoga. Use your intelligence. That's where it's all about. Krishna is telling to Arjuna, fight.
That's where it is. So let me share once that one here. This in the okay. Now I'm sharing. So this is where we are talking about. You are able to hear me, my voice, correct? Clear now? Is it audible? Hare Krishna, Yes, Prabhu. bro. Yes, You're Prabhu. audible, bro. You're audible. Thank you. 2.39 to 2.53. So we are here. Okay. Section 4. 2.39 to 2.53. So every day 4 or 5 slokas we can chant. Okay. 239 will start today. So what is exactly is all about in this Buddhi Yoga? Fight again, fight only. What is the meaning here? Fight, but without any reaction. Nishkama Karma Yoga. One works with knowledge. One works means karma with knowledge, jnana, thus detached from the fruit of his work. Thus detached from the fruit of his work. That's where, karmanyeva adhikarasya, we can see that verse here in this. So 2.39 to 2.53, Buddhi Yoga fight, Nishkama Karma Yoga. Don't attach to fruits of the work. Okay, so we'll continue. Yep. I'm sharing now. Okay, advanced view. Oh, I just want only slokas. Control. All right. Verse text we need. Devanagari noted. Verse text. Synonyms no translation. Okay. Very good. 39. Okay. Okay. Yeah. Please chant one after line after line. Okay. Yeah. Okay. This Yes, is bro. the thing. Yeah. Line after line. Eshate bihita sankhye. Yesha te vihita Ishate sankhe. Vihita Sankhe. Eshate bihita sankhye. Yesha Ishate te Vihita vihita sankhe. Sankhe. Buddhir yoge tvimam shrinu. Buddhir yoge Buddhir tvimam Yoga shrinu. Shuno. Buddhir yoge tvimam shrinu. Buddhir Buddhir yoge Yoga tvimam shrinu. Shuno. Buddhya yukto yaya partha. Buddhya Buddhyayukto yukto Yaya yaya partha. Partha. Karma bandham prahasyasi. Dharma Karma brandham Bandham prahasyasi. Prahasyasi. 4 lines once. So here you also chant 4 lines. Okay. Eshante bihita sankye buddhiri yoge tvaimam shrinu. Buddhya yukto yaya partha. Karma bandham prahasyasi. Chant. Yesha te Yeshante vihita Vihita sankhe. Sankhe. Buddhir yoge Buddhiryuge tvimam Trimam shrinu. Shruno. Buddhya yukto Buddhyayukto yaya Yaya partha. Partha. Karma Karma Bandham bandham prahasyasi. Prahasyasi. Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणामालु Dana pranamya. एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ కర్మబంధం ప్రహస్యసి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఇంతవరకు నేను సాంఖ్యమును అనుసరించి ఈ ఆత్మజ్ఞానమును నీకు వివరించి తిని, ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేనట్టి కర్మరూపమున దీనిని వివరించేదను వినుము. ఓ పృథుకుమార, నీవు అట్టి జ్ఞానమును అనుసరించి వర్తించినచో కర్మబంధముల నుండి విముక్తుడవు కాగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yeah. Krishna is given solution here. How to free from bondage of works. Give it up results with working without fruitive results. Nishkama Karma Yoga. Okay. So please read Prasad Prabhu translation. Yes, Prabhu. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain in terms of working without fruitive results. O son of Pradha, okay. O son of Hmm. Prudha. Pruta. Prudha. When you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. So wonderful. Thank you. Okay. So how can we free from bondage of works? Working for without any fruitive results.
Nishkama Karma Yoga. We can do that. Then there is no question of see akarma andam, right? There are three karmas: karma, sakama karma, vikarma, and akarma. The more we do akarma, there is no question of bondage. Basically, Krishna centered activities. When we perform Krishna centered activities, there is no question of bondage. Without Krishna, bondage. Simple. Vikarma and sakarma. Both are bondage only. Okay, Hare Krishna. Next, text 40 is very important. We frequently quote. Neha Vikrama Nashosti नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति Pratyavayo na vidyate प्रत्यवायो न विद्यते विद्यावयो न विद्यते Swalpamapyasya dharmasya स्वल्पमप्यस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धर्मस्य Trayate Mahato Bhayat. त्रायते त्रायते महतो महतो भयात् भयात् 4 lines together I will do. Okay, then you all do. Neha Vikrama Nashosti Pratyavayo na vidyate Swalpamapyasya dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Chant. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो प्रत्यवायो न न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते महतो त्रायितो महतो भयात् भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य త్రాయతే మహతో భయాత్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. ఈ ప్రయత్నమున నష్టము గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతి కూడా మానవుని మహత్తరమైన భయము నుండి రక్షించును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Same. Nishkama Karma Yoga. Talking about Nishkama Karma Yoga. Don't attach to works, their fruits. In this endeavor, there is no loss or diminution. A little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. We know that. What is the most dangerous type of fear? We all have to experience at last, at the end of our life. There is nothing but death. Text 41. Very, very important verses. Everything coming now. Vyavasayatmika buddhir व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धिर् बुद्धिः ekeha kurunandana एकेह कुरु एके नन्दन कुरु नन्दन bahushaka hi anantascha बहुशाखाह्यनन्तश्च तस्य buddhayo avyavasayinam. बुद्धयो बुद्धयो व्यवसायिनम् व्यवसायिनम् No, no, okay. 4 lines together. I'll do. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana bahushaka hi anantascha buddhayo avyavasayinam. Do it. व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धिः बुद्धिः एकेह एकेह कुरु कुरु नन्दन नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो बुद्धियो व्यवसायिनाम् व्यवसायेन Mother. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిర్ ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యనంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదం. ఈ మార్గంలోని వ్యక్తులు స్థిరమైన బుద్ధితో ఒక్కటే లక్ష్యమును కలిగి ఉందురు. ఓ కురునందన, స్థిర నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధి బహుశాఖలుగా ఉండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Problem. Krishna given this instruction. Krishna given this problem, problematic thinking. What is that? Many branched, not good. Single pointed devotion is good. Many, millions of years ago, this knowledge. Still fresh, still applicable, still relatable, still fresh, still applicable, still relatable. You know, I want to do multiple things, multitasking, multiple things, multi branched. Yeah, how long you can do? Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one, only one. What is that? Single-pointed. Oh, beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Unintelligent people like me, it will be many-branched. My wife knows many-branched. Bahushaka hi anantascha. Multiple thinking, multiple activities, too much. Not good. Last sloga, these two sloga will chant, okay? Yes. I'll directly 4 lines together. You can save time, okay?
या इमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ते अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिना. Chant this. यामिमां यामिमं पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां प्रपद्यन्ते वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः विपश्चितः वेदवादरथा वेदवादरता पार्थ पार्थ नान्यदीसति वादिनः. నాణ్యదస్తి వాదినः. ఇది చేసిన తర్వాత యామి చేయండి. ఇది చేసినాక యా చేయండి. ఓకే కదా, ఇది చేసిన తర్వాత చేయండి. కింద ఇది చేసిన సరే తర్వాత సరే రెండు గురుజీ. చేయండి. ఓకే. కామాత్మాన స్వర్గపర జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. యా చాంట్ 4 lines. కామాత్మాన कामात्मना స్వర్గపరా स्वर्गपरा జన్మ जन्म కర్మ कर्म ఫలప్రదా फलप्रदां క్రియాశేష क्रियाविशेषबहुलां బహుళాం भोगैश्वर्यगतिं భోగేశ్వర్య प्रति. గతిం ప్రతి. ఇప్పుడు చేయండి రెండు కలిసి. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవద్యంత్య విపచ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాణ్యదస్तीति వాదినః కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మ, అధికారము వంటి వాటిని పొందుట కొరకు వివిధ రకములైన కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదములలోని మృదు మధురమైన వాక్యులచే అధికముగా ఆకర్షించబడుదురు. ఇంద్రియ భోగమును మరియు సంపన్న జీవితమును కోరువారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్పుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. ఎవరైనా చదవండి ప్లీజ్. రీడ్ ఎనీబడి. రీడ్ ద ట్రాన్స్లేషన్. Hare Who Krishna wants to Prabhu. read? Go ahead. Okay, Prabhu. Men ఎవరో of మాతో చదువుతా small. ఉన్నారు. ఓకే. अच्छा था. Somebody. Who Hare was Krishna. that? Do it. Men of Do small it. knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommended various fruitive activities for elevation of heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Hare Krishna. There is nothing. Small knowledge. Prabhupada uses the word small knowledge are very much attached to flowery words of the Vedas, which recommended various fruitive activities for elevation to high heavenly planets. Sorry, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. That's it. Only one life in this life, or heavenly life, whatever life, only one life. Enjoy fullest. जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा. There is a movie Hindi. जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा. Good birth, good money, power. So that's it. Nice sense gratification with that. An opulent life, so much money, extravagant life. And they say that is nothing more than this. That's it. This is only one life, enjoying it fullest. Is it the concept is there actually? That's why these are the movies all game. जिंदगी दोबारा ना मिले. चलो यार, एक ही जिंदगी है. Let us continue. Okay, enjoy full. चलो. Who wants to see next life? चलो, only one life. Full enjoy full. So that is a ignorant, small intelligence. In Krishna's words, what is that word? Alphamedasana. లెస్ ఇంటెలిజెన్స్. లెస్ ఇంటెలిజెంట్ దాన్ని వర్డ్ బై వర్డ్ చూద్దాం ఒక్క నిమిషం. అవిపశ్చిత ప్రపద్యంతే. Yeah. Poor avipaschita, men with poor fund of knowledge. Prabhupada writes small intelligence. Okay, what is that poor fund of knowledge? ఉన్నది ఒకటే జీవితం, ఎంజాయ్ చేద్దాం. That's it. Avipaschita. But paschita means devotees. No. Those are there, but everything is using for Krishna service. They want to use their sense gratification. But even though somebody endowed with all these beautiful things, opulence, if they are devotee,
They use it for Krishna service. Nice temples, nice things for connected with Krishna. Okay, thank you so much. Gandhara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada. We stopped here, 42, 43. So let us continue from where we left of chapter 37 of Srila Prabhupada Lilamrita. Land is yours. Everything is, what is that chapter? What is this chapter? The land The is land is yours. yours. Yeah. The land is yours. Everything is for everything for Krishna. If the land is yours means we get the land, we build temples. Prabhupada only mood, that's it. We want land, we build temples. So we are all, think this one, no? We are all mercy recipients of Srila Prabhupada's blood and sweat. We are enjoying nice temple, right? Nice opulent temples, nice prasadam, nice kirtan, nice Krishna Katha. Hmm. Only one man did it. Effort, so much effort, so much hard struggles, atrocities, different kind of opposition. Hmm. Still only singing Ekeha Kurunandana. We were chanting Bhagavad Gita, single pointed devotion. Only one instruction, that one instruction was sitting in his mind, Guru's order. You have very nice educated person, you know English. Why don't you preach this message to the English speaking world? That is the life changing event. Hmm. So we are all mercy recipients of Srila Prabhupada's efforts. So we have to always, actually it's indebted. There is no, we cannot pay back to Prabhupada. But we can pay back only by regularly reading, attending, associating with Prabhupada's instructions, readings, chanting. That is only Prabhupada wanting from us. I have to find out again this line. It's gone. It's gone. Just a minute, please. Wait. I need to find. Okay. రామన్ రెడ్డి ల్యాండ్ ఉంది కదా. Hmm. రామన్ Yeah, రెడ్డి Raman Rati ల్యాండ్. means Vrindavan. Vrindavan. Okay. Yeah. It is your question. చెప్తున్నా రామన్ రెడ్డి ల్యాండ్ దగ్గర చదవాలి అని. Yeah, yeah. ఇక్కడ దొరికేదిలే కానీ ఇదే. ఓకే, డివోటీస్ ప్లీజ్, హూ ఎవర్ లిఫ్టెడ్ హ్యాండ్స్ కంటిన్యూ ప్లీజ్. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్. Hare Krishna. ప్రసాద్ వచ్చేలా. Hare Krishna, Prabhu. Prabhupada Leelamritam ki jai. Although various city officials had casually mentioned that the city might donate land, okay, Prabhupada took more seriously Mr. Yes's offer. Okay, Mr. Yes explained that although other sadhus had been asking for the land, he and his wife had not yet decided. They wanted to give it to a group who would build a Radha Krishna temple there as soon as possible. Okay. When Prabhupada issued Mr. Yes, he would do so. Mr. Yes vowed that the land was now Prabhupada's. Prabhupada had heard such a promises before. Prabhupada had heard such promises before, and they had often proved false. But considering this offer serious, he appointed disciples to remain in Vrindavana to draw up a deal with Mr. Yes. Right. Meanwhile, Prabhupada took his disciples on a pilgrimage to many of the important holy places of Vrindavana. Okay, Barsana, the birthplace of Srimati Radharani. Gokula, the place of Krishna's earliest pastimes. Radhakunda, Govardhana, and Vrindavana's major temples. At Govardhana, Prabhupada told the devotees not to step on Govardhan hill or pick up any of
the rocks. Govardhan Hill was not different from Krishna. Also at Govardhana, Prabhupada took the devotees to a little temple. Where he showed them Krishna's footprint. The footprint was very large. If Krishna's foot had been that big, the devotees marveled. Then he must have been 8 feet tall. Okay. Yes, Prabhupada said. They were much bigger than. Okay. Near Govardhana, at Bindu Sarovar, a lake commemorating the place where Radha and Krishna first met. The devotees swam while Prabhupada bathed from buckets of water in the nearby field. Later, while Prabhupada took prasadam, the devotees tried to chase away a few stray dogs by throwing stones and yelling. But Prabhupada stopped them. Leave them alone, he said. And he began throwing stone, he said. And then he began throwing the dogs prasadam from his plate. Thank you, Paul. Very nice, Prabhu. Thank you. Who lifted our hands? Please continue. Saraswati Mata. Okay. Yeah. Lavanya, next time. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam, Prabhuji. Dandavat Pranam, yeah. At Varsana, the birthplace of Radharani, the devotees carried Prabhupada on a palanquin up the many steep steps to the temple. On the top of the hill, he looked down a distinct hill. Just over there, he said, pointing, Krishna used to come down that hill. Radha would come down this hill and they would meet in the middle. There was a forest there. So, this is a very special place because it is a meeting place of Radha and Krishna. In each holy place, Prabhuji. In each holy place, Prabhupada would sit down, hold a kirtana, and come before the deity and offer obeisances. Then he would briefly describe the pastimes of Krishna related with the particular place. Dina Dayadri. The Indians at the holy places were always hounding Prabhupada for money. They assumed that his disciples, being Americans, were rich, so they wanted money. Prabhuji, can you scroll down? Yes. So they wanted money. Prabhupada would give something, but there were so many that as soon as he would give to one, half a dozen others would crowd around him, preventing him from walking by. In some of the temples, they wouldn't let us enter. Prabhupada then took his group to the place beside the Yamuna where Krishna had shown his mother all the universes within. Prabhuji, కొంచెం scroll change. Yeah, within his mouth, touching the water, Prabhupada said, "It is too cold for an old man like me, but you take a bath. I will put a few drops on my head." He directed the women to a separate place to swim, where the Indian women bathed, and the men plunged in and began swimming. They sported in the water as Prabhupada stood on the bank watching. Suddenly, Prabhupada put on a gamcha, walked to the river edge, sprinkled some water on his head, and then waded in up to his knees. The devotees were delighted to see him duck beneath the water and begin bathing and splashing with them in the Yamuna.
కొంచెం scroll down Okay. చేయండి. Yeah. Yeah. Srila You can read one more. Prabhupada, Yeah. yes, Prabhuji. Srila Prabhupada decided that he would remain in his quarters at Mr. Sharaf's home, while his old friend H.R.N. Sharma took the devotees to Vrindavan's famous temples. Prabhupada did, however, make a point of going with his disciples to visit the Radha Damodara temple, where he lived for several years writing Srimad Bhagavatam and Back to Godhead magazines before going to America in 1965. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. That's called in lifetime of preparation. We see, Prabhupada article actually. Back to Godhead magazines, so writing some first Easy Journey to Other Planets. That book written before going to US. Easy Journey to Other Planets, Back to Godhead magazine, and Srimad Bhagavatam translation. Foundation, strong foundation, rooted. That's why it's called, lifetime of preparation. He spent many years as a sannyasi in Vrindavan. Then time came. He got the tickets, and he didn't fly. We all know. He just, he just went through in a cargo ship. More than 30 to 45 days. Okay, Hare Krishna. We'll continue. Who will next? Lavanya, you want to do? Yeah, Hare Krishna. Yeah. At the Radha Damodar temple, Prabhupada told the devotees of his plans for an ISKCON temple in Vrindavana, and he suggested to the Radha Damodar Pujari that ISKCON use the Radha Damodar temple. We shall prepare the whole temple nicely, Prabhupada said, and we shall make a silver throne for the deity. 50 to 100 men will take prasadam here. It will be unique. If you want to, we can do it. Otherwise, we can start our own temple somewhere. We are prepared to spend money. If you give us a chance, we will spend it here. We want to make this great festival in Vrindavana. Because it is Jiva Goswami's place, Rupa Goswami and Jiva Goswami sat here. We have literature, we have books, everything is associated with us all over the world. Yamuna Devi Dasi. Continue. Who is Yamuna He's Devi? Govinda Madhava. Yeah. Correct. Okay. His divine grace was very frequently giving indication of how much he wanted his rooms at Radha Damodara maintained nicely. He was extremely fond of his quarters there. One night during his stay in Sharaf Bhavan, he agreed that he would stay for one 24-hour period within these rooms at the Radha Damodar temple. It was a very exciting event for all of us to look forward to. He selected 3 or 4 men to accompany him to spend the night there at Radha Damodar temple. First time after, after he went to That's US, it. yeah. Sharaf Bhavan Continue. was Sorry. Sharaf Bhavan was some distance from Seva Kunj, where the Radha Damodar temple is located. Seva Kunj, where Radha Damodar temple is located. లోపలికి వెళ్తాం కదా. During the very early hours of the morning, I walked to the streets of Vrindavana and arrived at the Radha Damodar temple. Inside of Srila Prabhupada's sleeping room, I could see the light coming through the latticed red stone windows and the wooden shutters. Back and forth, he was walking and chanting. ఇదేనా మనం చూస్తాం ప్రభుపాద చాంటింగ్. Yeah. ఆ రూమ్ నుంచి కనబడుతుంది కదా. Suddenly, very much to my surprise, the wooden shutters burst open, and a shaft of light filled a small corner of the courtyard. Prabhupada stood in his room under a bay light bulb. When he saw me, he asked, "How you have gotten here?" I said that I have walked. "Oh, this is not good," he said. "It is very dangerous in the street. There are so many wild dogs, and there are dacoits. In this quarter, a man killed ever for a lota." Water pot. Krishna. Lota Baba. Chalo. Next to complete it. Next to So there was continue, some please. chapter.
So there was some chastisement from Prabhupada on the land, but on the other hand, seemed pleased. So you are chanting japa? He said. And I said, yes, Srila Prabhupada. Mm, Hmm. That is very What nice. happened? So go to Samadhi of Rupa Goswami and chant there. So he is instructing. If you are chanting, go to Rupa Goswami Samadhi and chant. Then around 4 o'clock, other pilgrims were starting to filter in and attend to Mangala Arati program. Prabhupada came out where we were chanting and he said that this corner at Radha Damodar temple was just like the hub of the wheel of the spiritual world. It was the center. He requested that his rooms always be well maintained and that they be cleansed daily. Hare Krishna. Kallakad Hare Krishna. Damodar temple Hmm. rooms. Rupa Hmm. Goswami Samadhi. Hmm. Yeah. Reminding. Yeah. Yeah. Humble beginning. Humble beginning. He was staying in that. Anlane cooking, anlane రాయడము మొత్తం ఒకటే రూమ్ జస్ట్ ఫర్ నేచర్ కాల్స్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ అట్లా కొన్ని ఏళ్ళు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రీడింగ్ నెక్స్ట్ హూ లిఫ్టెడ్ హ్యాండ్ దెన్ కంటిన్యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ సీ హూ ఆర్ దేర్ నీలిమా మాతాజీ లిఫ్ట్ Hare యువర్ Krishna. హ్యాండ్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ Then, హరే కృష్ణ then Yeah. around 4 o'clock. Hare Krishna. Prabhu, scroll pike. ఇది అయిపోయింది అనుకో కదా Radhanata. క్లెన్స్డ్ ఇది అయిపోయింది రాధానాథ్ Radhanata. Radhanata. Okay. Radhanatha. I had only met Srila Prabhupada briefly in Bombay, and then I had gone alone to live in Vrindavana. I had lived there about 6 months with the local people, and it was there then I got real attached to Krishna consciousness. I used to just live on the bank of the river with all the Babajis. A very simple life. I know it was just by that initial contact with Prabhupada that seed was planted. యా రాధానాథ్ స్వామి ఓకే సేమ్ నో డిఫరెన్స్ ఓకే One కరెక్ట్ కంటిన్యూ one కంటిన్యూ one day, a big bus full of American devotees having a Kirtana pulled into Vrindavana, and I was thinking, oh, here they are again. The first thing I asked was, is Prabhupada coming? And they said, yes, Prabhupada is here. He will be speaking tomorrow morning. I was already attracted to a lot of gurus in Vrindavana, Prabhupada's godbrother, and also devotees from other sampradayas. But on the morning when I came to Bhagavatam class and heard Prabhupada chanting Jaya Radha Madhava, I just sat there and listened. I had never seen anyone with such a quality of love for Krishna. All the great people had met in India became insignificant. When I saw Prabhupada chanting Jaya Radha Madhava, he was so serious and grave, and the quality of his devotion was so intense. I just couldn't believe it. He kept looking over at me every now and then, kind of nodding because I guess he remembered me from Bombay. Then he spoke and he was glorifying Vrindavana so nicely. He was talking about how wonderful Vrindavana is, how spiritual the atmosphere is, and he was talking about how careful the devotees must be to take advantage of the atmosphere. చదవాలా Read ప్రభు? one more. Yeah, one more paragraph. Please read. From that day, I started thinking, this is my Guru Maharaja, just because of the way he spoke. His lecture had been so uh, precise and inclusive that it had encompassed every other philosophy and every other teacher I had ever heard. I could see also that Prabhupada's example was pure, and I could see his disciples were actually giving up sinful life. I used to go to his darshans every day, although I was still living on the bank of the Yamuna. Hare Krishna.
Krishna. Thank you, Mataji. Next. Let me see lifts. Prabhu, Okay. I will read Prabhuji. Thank you, Prabhu. All the people of Vrindavana Who is were telling? glorifying These are all. These are all the italics. Huh? Who is actually Yeah. everything? Radhanath Maharaj Maharaj. So attentive. Huh? Wow. Raju Prabhu attentive. Prabhu ki jai. అది అందరూ బాంబే attentive. వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు బృందావనం ఉన్నా ప్రభుది ఇది బృందావనం జరుగుతుంది. ఇది బృందావనం. బృందావనం ఫస్ట్ టైం. ఓకే ఓకే. జగన్నాథ స్వామి ఉన్నాడు అక్కడ మన రాజు ప్రభు దగ్గర. అందుకే రాధానాథ స్వామి వాళ్ళు రాగానే మొత్తం ఇటాలిక్స్ లో మొత్తం ఇక్కడే ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్. వెరీ నైస్. చదవండి bro. All the people of Vrindavana were glorifying Prabhupada. They were so proud of him because the people of Vrindavana are attached to Vrindavan. They love Krishna and they love Vrindavan. Because Vrindavana is the place where Krishna lives. ప్రభు That's their mood. ఇది అయిందా? అది అయింది. ఇది అయిందా? సరే బ్యాంక్ ఆఫ్ యమునా వరకు సారీ ఐ పుట్ అగైన్. ఓకే కంటిన్యూ. అగైన్ స్టార్ట్. ఆల్ ద పీపుల్. All the people of Vrindavana were glorifying Prabhupada. They were so proud of him because the people of Vrindavana are attached to Vrindavan. They love Krishna and they love Vrindavana because Vrindavana is the place where Krishna lives. That's their mood. They worship the land of Vrindavan. But they would tell me they appreciated Prabhupada. Most of them would call him Swami Bhakti Vedanta. They would say he is the greatest saint because he is bringing Vrindavana all over the world. He is making the glories of Vrindavana known to the whole world. Then, one day, Prabhupada and his disciple went to an ashrama in Ramanareti. I got there late. Just as Prabhupada was leaving, he was walking the last 20 yards or so to his taxi, and many Brajvasis were offering their full dandavats in the road. I felt very insignificant, another member of the crowd, and as Prabhupada walked by me, I offered my full obeisance also. When I lifted my head to get up, however, I saw Prabhupada's feet were right there in front of me. I thought, oh my God, Prabhupada is standing right here. I very slowly looked up, and Prabhupada was just standing there looking right at me. He looked at me in the eyes for a couple of seconds and then said, so, how long have you been here in Vrindavan? I said, about 6 months, Srila Prabhupada. He just looked at me again, and he was in a very serious mood, very compassionate, gazing into my eyes. He nodded his head and so, do you like it here? I said, this is the most wonderful place I have ever been in my life. Prabhu, ఇంకొకటి చదువుతాను ప్రభు. Then, all of a sudden, his serious expression just blossomed into most beautiful smile. His eyes were glistening radiantly, and he looked at me for about 5 to 10 seconds. It seemed like a real long time. I couldn't believe the mercy he was giving me. And then he just replied, that is very nice. Vrindavan is a wonderful place. And then he walked on. ఇంత కొడితే అక్కడ ఇట్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్సే, కొన్ని సెకండ్ల పాటే ఆ గ్లాన్సింగ్. సి హౌ మర్సిఫుల్. అది ఎట్లాగో దట్స్ వేర్ యూనో లవమాత్ర సాధు సంఘ అంటారు కదా, లవమాత్ర సాధు సంఘ. జయ జగద్గురు శ్రీ ప్రభుపాదకి జయ. ఓకే రాజు ప్రభు చదువుతారా అయితే లిఫ్టెడ్ హ్యాండ్. ప్రభుజీ. రాజు ప్రభు, రాజు ప్రభుకి చదవండి. దెన్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ ఇది కదా కింది కదా. That is very nice. Vrindavan is wonderful place. This was special. Yeah. This was very special. Prabhupada walked on. Okay, కిందిది. Yeah. This was very special for me because most of the devotees were always telling me I was in Maya for staying in Vrindavana. And because I was a kind of attached to my own program in Vrindavana, I was feeling that the devotees didn't understand that I was upset with them.
thinking that they didn't appreciate the atmosphere. But Prabhupada's words alleviated all my anxiety towards Hare Krishna movement. It was the most special personal contact. It wasn't what Prabhupada was saying. It was his personal transcendental concern for me. So then I went to his class every day, and all the darshans, there was no doubt in my mind. He very much convinced me on every level of Krishna consciousness. When Prabhupada left, the devotees told me that I should join and go on parikrama with them all around India. And they said that Prabhupada had personally invited me to come. I was unbelievably appreciative that Prabhupada was so merciful, but at the same time, I was very attached to Vrindavana. I told them I just wanted to stay here, and if they ever come back, I would serve Prabhupada here. But that I didn't want to leave Vrindavana. Can I continue, Prabhuji? That's where, continue. That's where, this is the mode, Maharaj mode. Say, in Chaupati also, there is a small Vrindavana in the beginning of years, 1980s. అప్పుడు Yes, Prabhuji. చౌపాటి టెంపుల్లో అంత పెద్ద సిటీలో కూడా చిన్న ఒక బృందావన్ పార్క్ లాగా చౌపాటిలో ఎంతమంది చూసారు అది? నేను చూసా ప్రభుజీ. లలిత యాక్చువల్లీ అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు కదా అది. ఇప్పుడు Temple కూడా అది. ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఉంది యాక్చువల్గా see is a mood. He wanted to actually have. See now some of the GV comes temples in the Mumbai Chowpat temple Prabhuji, Narahari Prabhuji carved that temples. అదే rather. అక్కడ కరెక్ట్. అవును, లోపల చేసింది ఆయన కరెక్ట్. అది ఉంది, అదొకటి ఫస్ట్ టైం అంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిండు ఆయన ప్రభుది ఎక్స్ప్లెనేషన్. రైట్ నౌ సి జీవి సి ఈ వాంట్స్ ఈజ్ దట్ వే ఓన్లీ ఇది ఆల్ హై relation is in that bhava Vrindavan. GVC, if you say GV, how nicely is building a community of devotees and complete. Continue, Babu. Yeah, soon after that my visa expired, so I had to leave the country. But before I left, the people of Vrindavana, especially the Babajis, were telling me that Swami Bhaktivedanta had established new Vrindavana in West. They said, if you have to leave Vrindavana, you should go to New Vrindavana. So whatever you do, don't leave Vrindavana. New Vrindavana and old Vrindavana are the same. Because Swami Bhaktivedanta has created Vrindavana in the West, they said it with great pride. So I felt I left for New Vrindavana. I am also a very fortunate guy. Wow, by reading in this situation. Continue, Babu. Can I continue, Prabhuji? Continue. Yeah, Prabhupada trained his disciples in the. Recently, we had Prabhuji this past time, Prabhuji. I had this actually that మీరు చెప్పారు కదా శుభ విలాస్ ప్రభుజీ లెక్చర్స్ ఉండే కదా ప్రభుజీ 7 లెక్చర్స్. దాంట్లో ఇదంతా దీని గురించి అంతా ఉండే స్టోరీ. సో హౌ మహారాజ్ సర్వ్డ్ ఇన్ ద మహారాజు ఎలా ఉండే బృందావనంలో, తర్వాత ప్రభుపాదని ఎట్లా కలిసిండు, ఇదంతా ఉండే ప్రభుజీ. అది ఉండే వాళ్ళ అక్కడ నుంచి నీ బృందావనం ఎట్లా సర్వ్ చేసిండు ప్రభుజీ. ఒక మహారాజ్ యొక్క సీనియర్ డిసిపుల్ వచ్చారు ప్రభుజీ బాంబే నుంచి. బృందావన్ ప్రభుజ ఎవరో వచ్చారు, అప్పుడు ఆయన న్యూ బృందావన్ గురించి చెప్పారు. అప్పుడు ఈవెన్ మన యుగల్ కిషోర్ ప్రభుజీ లాస్ట్ టైం when he came to India. Correct. He was the pujari, he was the cow caretaker, and he was the cook. In the winter time, it's very hard knotting stories there, Maharaj, so yes, much. Prabhuji. 1972 to 79, Prabhuji. He is alone completely in the Tabo temple. Yes. Yeah. He is completely just like, hills la untadi, hilly area మొత్తం. New Vrindavan means it's kind of hilly area. మొత్తం జంగల్ అన్నట్టే mostly, So very, very heart touching stories of Maharaj is there. We can read. ఎవరు లేకుండానంట ప్రభుజీ. మన చైతన్య చరణ్ ప్రభుజీ కూడా ఒక బుక్ రాశారు కదా, దాని గురించి చెప్పారు. ఆ బుక్ లో కూడా మహారాజ్ ఒక్కడే అక్కడ సర్వ్ చేశారు కదా ప్రభుజీ. మహారాజు అదే 7 years ప్రభుజీ, ఎవరు లేరు. అదే లైఫ్ లెగసీ లెసన్స్ అని ఒకటి మహారాజ్ మీద రాశారు.
దాంట్లో అంటే మహారాజ్ ఒక్కడే ఎందుకు అట్లా అంటే ఈ సో మచ్ అబ్జర్వ్డ్ అన్నట్టు. అందుకోసమే ఈ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఎనీ వన్, అంటే ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా ఆయన ఒక్కడే వేసుకున్నారని చెప్పారు. Realization. Yeah, that's where, spirituality, nice realizations. Basically, so many stories ఉన్నాయి actually. It's real how he experienced in the chilly winter in the snow season, how he experienced in the morning Mangalarati. I have heard some stories, you know. Yeah. He was the cook, he was the pujari, and he was the cow caretaker, everything all around him. And no time for kind of, proper rest. All the time, aratis, 7 aratis, cooking, 7 meals, uh, cow milk, what is that, milking the cows, taking care of them, అసలు భోగ్ completely ఆఫర్ engaged వేసినప్పుడు for 7 years. టైం ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ, భోగ్ ఆఫర్ వేసినప్పుడు టైం ఉంటుండే చూడు ప్రభుజీ, 10-15 minutes. ఆ టైంలో పడుకునేటోడు అంట ప్రభుజీ మహారాజ్. ఓన్లీ మహారాజ్కి 11 నుంచి 12:30 సారీ 11 నుంచి అంటే నైట్ లో 1.5 hours 2 hours దొరుకుతున్నాయంట ప్రభుజీ. ఎవ్రీడే 2:30కి లేసేవాడు, అదే 11-12 అవుతున్నట్టు పడుకునేసరికి. Yes, Prabhu. Thank you. You can read one more, Prabhu. Prabhupada traits disabled in the etiquette of living Vrindavana Dhama, in the holy Dhama. He said, if one of my disciples drinks from a jug incorrectly and he contaminates that jug, everyone will notice it. Don't be criticized for the uncleanness, or I will be criticized. Is the duty of disciple to follow the etiquette habits every austerity. I am putting so much energy into this party in India because I want to train you how to live here. See how compassionate ఎంత Prabhupada wrote his disciples in the west of his successful tour of Vrindavana. Okay, we'll continue. Who wants to read? This is another nice section. Okay. ఎవరు చదవను అకించం ప్రభు ఐఎమ్ సీయింగ్, బట్ ఈజ్ నాట్ టాకింగ్. హరి బోల్ ప్రభు. ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్ అకించం ప్రభు. Okay, let me read. Okay, let me read since I haven't not. So these are the Prabhupada wrote his disciples in the west of his successful tour of Vrindavana. I am currently in Vrindavan. I am currently in Vrindavan. That's why it's called New Vrindavan, Bengali term. I am currently in Vrindavan with a party of 40 devotees. Party of 40 devotees. Party and party. And we are having daily parikrama of the holy places. We shall return to Delhi tomorrow by coach. Coach means the train. The officials and residents of Vrindavan have greeted us very nicely. So these italics means Prabhupada words only directly, That's where he's pronounced. Greeted us very nicely, and they are simply astounded to see our SKP chanting. What is SKP? Think about it, let me know. SKP chanting with great jubilation through the city streets. Very nice. Sankirtan party. The mayor, correct. Yeah, the mayor has publicly proclaimed that I have done something wonderful. And practically speaking, they realize that before I went to the Western countries, no one there knew about Vrindavan. Now, hundreds of visitors and hippies from your country come here to see Krishna's place. The Vrindavan devotees have understood that Vrindavan is now world famous due to my preaching work. So they are all very much appreciating their hometown Swamiji. Prabhupada. Hometown Swamiji. Hometown Swamiji, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai. Vrindavan Vasi ki jai. Okay. I will give it to somebody. Akincham Prabhu. Ask to unmute, but you are not unmuting. So ask to unmute Sriyar Prabhu. Lifted hand. Continue, please. Sadhani. Hare Krishna Prabhu, I'll read this. I was trying to unmute. Then see,
Yeah. Then read. Then be ready, Sri Hari Prabhu. Later Be ready కనపడతలేదు. next. లేటర్ ఢిల్లీ నుండే స్టార్ట్ అవుతుందా హరిబోల్? ఇంతవరకు అంతా మహారాజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఢిల్లీ. ఉన్నాయి. మహారాజ్ ఆల్సో Yeah. దేర్ దట్ టైం 1970s. Yeah, probably, yes. Delhi, December 1st, 1971. Upon his return to Delhi, Srila Prabhupada, along with his 40 disciples who had accompanied him to Vrindavana, stayed at Birla Mandir. The host offered Prabhupada a small house reserved for special guests in the back of the formal gardens. Meanwhile, political turmoil continued to trouble the nation's capital as the threat of all-out war between India and Pakistan increased. Even peaceful Vrindavana had been disturbed, being only the 90 miles from Delhi and 34 miles from Agra with its large military installations. One night, while Srila Prabhupada had been staying at Sharaf Bhavan and local authorities had ordered a blackout, Srila Prabhupada and his devotees had been confined to their quarters. The electricity has gone up, and everyone has covered their windows with blankets, so that even the candlelight could not be detected. Nevertheless, despite political agitation and the threats of the war, Prabhupada had now come to the Delhi to preach. On the second day in the city, he visited the American ambassador to India, Kenneth Keating, at the American embassy. Srila Prabhupada explained to Mr. Keating the basic philosophy of Krishna consciousness, the distinction between the material body, the self, or the soul, living within the body. You have got the you have got this stripped coat, and he told me, Mr. Keating, but I cannot address you, Mr. Stripped Coat. Yet we are actually being addressed like that. We are identified with this body, and Prabhupada explained the soul's transmigration through the 84 lakh species. That is very interesting, Mr. Keating commented. I believe in the transmigration of the soul. It is the fact, Prabhupada said, just like the child is transmigrating from one body to another, he indicated Saraswati. He indicated Saraswati. In the same way, when I give up this body, I will transmigrate to another body. This is the science. I see that American boys and girls, although coming from the very rich and respectable families and turning to hippies, in spite of your arrangement for very big universities, they are becoming frustrated. They are no longer satisfied to live in the material opulence. So the present position of human society is dangerous because everyone is feeling dissatisfied and confused. Thank you, Prabhu. Do you have? Yeah, thank you, Prabhu. Thank you. Sri Hari Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, no Sri Hari. problem. No problem. Please continue now. Do you have many Indian followers as well as foreigners? Mr. Ketting inquired. Yes, so far as Indians are concerned, everyone accepts Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Well, Mr. Keating added, I'm very impressed with the sincerity of these young American men. Everyone said, Srila Prabhupada, as soon as he understands the science of Krishna consciousness, will accept it immediately. When Swami Rajanandaji was there, Hare Krishna Prabhuji, screen sharing కనిపించట్లేదు.
Yeah, Giriraj Prabhu left అయినారు ప్రభు. ఏదో వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్లీ. మొత్తం ఎగిరిపోయింది ఒకసారికి. ఒక I నిమిషం think వెయిట్ he చేద్దాం. got a call, Prabhuji. I think he got అదే a call. ప్రాపర్ నిజాంలో స్వామి రాధానందజీ, రాజనందజీ, అది సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది కీవర్డ్. Or we can stop it here, Prabhuji. మీరు కంటిన్యూ చేయండి కులశేఖరాల వార్ద. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? ఇచ్చింది గ్లిచ్ అయింది. సరే చదువు ఇప్పుడు చదవండి మళ్ళీ చదవండి ప్రభు. స్వామి రాజానందజీ కంటిన్యూ. When Swami Rajananda ji was here, said Mr. Keating, I asked him his definition of God, and he thought a minute and said, well, I would say God is the thread which links one good person to another. I thought that was very interesting definition. Read ప్రభు. This is stated in Bhagavad Gita. Prabhupada said, just like you have a pearl necklace and it is strung on a thread, so all the pearls are resting on the thread. Everyone is resting in God, not that only good men should be resting on the thread. The definition given by Vedanta Sutra is perfect. Janmadhyasya yataha. God is the origin or source of everything. What do you say? ప్రభుజీ ఇంతకు ముందు ఆ రాజానంద స్వామీజీ ఓన్లీ గుడ్ పర్సన్స్ థ్రెడ్ మీద ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, కనెక్టింగ్ టు ఈచ్ పర్సన్ అని. ఒకసారి అది మళ్ళీ చూస్తా ప్రభుజీ. I asked him his definition of God and he thought a minute and said, I would say God is thread which links one good person to the another. I thought that was very interesting definition. అంటే ఆ స్వామీజీ చెప్పింది ఓన్లీ గుడ్ పర్సన్ కనెక్ట్ అవుతారు అదర్ పర్సన్స్ కి అని చెప్తున్నారు. బట్ ప్రభుపాద్ సెడ్ నాట్ జస్ట్ గుడ్ పర్సన్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ అని చెప్తున్నారు. Krishna is saying, right? Matta parataram nanyat kinchidasthidhanam. There is one verse. Mayi sarvamidam pravotam sutre manigana. He was remembering that sloka. Everything rests on Krishna's, right? Just like flower garland, thread is there. As Yes, pearls, yes. spells, necklace, whatever, like that. Everything resting place is Krishna only, right? Krishna is beholding everything. Okay, you can continue some more. ఒక్క సెకండ్ కొంచెం. వాట్ డు యూ సే? అది ఎస్ యా అయిపోయింది కదా ఈ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. Another definition of God, Prabhupada continued, is that he is all attractive. Everyone has the attractive features of opulence, strength, fame, beauty, renunciation, and wisdom to some extent. You are an ambassador, a representative of your country, so you are attractive. Sometimes somebody comes to me, let me see the Swamiji. So this attractiveness everyone possesses. But God means he who has got all attractiveness in full. After some time, Ambassador Keating apologized and excused himself for an appointment he had to keep. I am an ambassador and I have to move from the sublime to mundane. I appreciate very much your coming. Sir Prabhupada, now I am also coming to the mundane point of view. Next time I come back to USA, I wish to see the president. I can write a letter, Mr. Keatling offered. I will be glad to help you. Prabhupada smiled. You are busy helping the whole world so that peace may come and people may be happy. But instead of being happy, people of your country are becoming hippies. There is some defect. And here is a chance to rectify that defect, Krishna consciousness. So let us do something tangible, scientific, so that people will become happy. Thank you, Babu. We'll stop here, I think. We'll continue tomorrow. Okay? Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada Leelamrutam ki Jai.
ఒకసారి జస్ట్ బిఫోర్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ప్రభు, ఒకసారి ఇది చూద్దాము. యాక్చువల్లీ ఐ ఫౌండ్ glorification of Prabhupada. And at 125 years of his birth appearance, we celebrated, few years back. ISKCON Australia, mainly Melbourne, I think. They have composed a nice song. Okay, actually, let me share. Uh, oh, 125 ISKCON Melbourne. Let us spend a few minutes and then we can go back to the story. Mm. I'm sharing. You can see. Okay, you can see now. Oh, I think so. You are able to see, right? లోడ్ అవుతుంది, చూస్తున్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ, చూస్తున్నాం. So one nice devotee of songs glorifying Srila Prabhupada by Gopi Vrundesha Dasa Brahmachari, ISKCON Melbourne. Okay, Srila Prabhupada Vismayopahara Dashakam. Srila Prabhupada Pracharanabdi Lahari. Srila Prabhupada Krupapahara and Srila Prabhupada Daya Dashakam. Sanskrit scholars, they composed glorification of Srila Prabhupada on 125th of birth celebration of Srila Prabhupada. So this was a very big festival was happening in our ISKCON 125th year. Actually, let us hear from the YouTube so that we can get that idea, and then we can follow this also. Let me share that one song. This one I think online. Krupa Paharastava, I think. Let us see. Very interesting. I am also first time seeing with all of you. I just found it a few days back. Babuji name is Gopa Vrundesha Dasa Brahmachari. It is written like it is in Brahma Samhita meter. It says here. Acha, okay. Okay. మొన్ననే చూసిన యాక్చువల్లీ ఆ సాంగ్, అంటే చూడలే, బట్ దిస్ వన్. It was there ISKCON news also. See, unless we hear the song, we won't be able to. That's the thing, what kind of tune and etc. I'll try. Just give me a minute, one more time. I'll try. But 17 there, but 17 slokas. But we will hear some. Just okay. I'm sharing now. We got the point. Okay, first time we are hearing about glorification of Prabhupada. Another song.
Let me check the sound once here. Share the computer sound. Stereo. Can you please confirm if sound is coming? Coming, huh? వస్తాను. Coming. ఒక 5 నిమిషాలు ఇద్దాం. ఓకే, దట్స్ ఇట్. गौरेन्दुबोधन सुधा किरणान्वितन्वन्यच्छञ्जनाय बहुविस्मय दानराशिन् शीतीकरोषि कृपया परितप्तपृथ्वीं वन्दे सुविस्मयकरं प्रभुपाददेवम् वन्दे सुविस्मयकरं प्रभुपाददेवम्. O Srila Prabhupada, charitably bestowing upon the masses a multitude of astonishing gifts, you compassionately spread the nectarian rays of moon-like Sri Gaura's teachings all over the world. In this kind way, you alleviate the excruciating heat of the world, bringing relief to its inhabitants. Srila Prabhupada, feeling grateful, I pay my humble obeisances to you who perform most wondrous deeds. श्रीनन्दनन्दन विभोर वृषभानुपुत्र्या स्तत्वं परं व्रजभुवम् इह दिव्यभावम् धामातनोर्हि हरिणा जगौरदत्तं वन्दे सुविस्मयकरं प्रभुपाददेवम् वन्दे सुविस्मयकरं प्रभुपाददेवम्. O Srila Prabhupada, throughout the world you have propagated the supreme philosophical truths of Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, and Srimati Radharani, the daughter of King Vrishabhanu, along with the divine loving mood of service offered to them by the residents of Vrindavan. To this end, you established temples of the Lord and spread the chanting of the Hare Krishna Mahamantra across the globe. Indeed, these most confidential gifts of the philosophy of Krishna consciousness, the devotional mood of the Vrajabasis, the chanting of the holy name, and the sweet abode of Sri Vrindavan Dham itself were bestowed upon humanity by Lord Gaura himself. Srila Prabhupada, jubilant, I pay my humble obeisances to you who perform most wondrous deeds. Thank you very much. We will hear some as long as we read Prabhupada Lilamrita, run vindam. Okay, the translation, the vocal voice by Vaisheshika Prabhu from ISKCON Silicon Valley. Okay, the devotee from Melbourne, Australia. So nicely written. 125th of birth celebration of Prabhupada. That time they have composed. So okay, thank you so much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Lilamritam ki jai. So Prabhu, over to you, Prabhu. You can take up whatever. Did you follow some more pastimes? And then you can experience. ఏదో శ్లోకాలు ఉన్నారు కదా ప్రభు? No. ఏదో ఇంకా 2-3 ఏదో ఉన్నాయా అన్నారు కదా? ఉన్నాయా? ఇది టైం పడుతుంది ప్రభు. అంటే మీకు శ్లోకాలు టైం అయిపోతుంది మరి లోపు. ఇది ఒక్కొక్కటి ఇంట్రొడక్షన్ అప్పుడు బోల్డ్ టైం పడుతుంది ప్రభు. ఈ వీలు కాదు అనేది. కింగ్ కులశేఖర్ డన్. కులశేఖర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ప్రభు. ఇంకేదో చూస్తాను కదా మీ బుక్ లో, ఇంకా సమ్మూరు ఉంటాయి అన్నారు కదా. ఇవే ప్రభుజీ సీక్వెన్షియల్ గా ఉన్నాయి అంతే. అంటే లాస్ట్ టైం ఒకటి నేను చెప్పలేదు, అదే వాళ్ళకి పంచకర్మ, అదే పంచకర్మ కాదు పంచవిధి, ఇది వస్తారు ప్రభుజీ, ఇనిషియేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళకి. అది ఏంటనేది చెప్పలేదు అనమాట. అదొక్కసారి ఒకటి ఉన్నది అంతే బ్రీఫ్ గా. మీ దగ్గర ఉంది అది. కులశేఖరాల వారికి
విశ్వక్సేన్ ఎందుకు పంపిస్తాడనేది ఉంటది అనమాట చిన్నది. కులశేఖర్ ఆళ్వార్ కౌస్తుభం అనమాట. అవును. సో కౌస్తుభానికి విశ్వక్సేన్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏదో ఉంటది ప్రభుజీ. ఆ స్టోరీ గురించి ఎత్తుకుతున్నాను, అది దొరకలేదు నాకు. కానీ ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అనేది, ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు అనేది ఉంటది అనమాట వివరం. పంచ సంస్కార విధి అంటారు దాన్ని. మనం ఇప్పుడు ఇనిషియేషన్ అప్పుడు మన గురువు గారు మనకి ఏమి ఇస్తారు? యాక్చువల్లీ నామం ఇస్తారు, పేరు ఇస్తారు, మాల ఇస్తారు అనమాట. ఆ మాల మీద ఆయన చేసి మనకి ఇస్తారు కదా. అట్లాగా శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో మొత్తం 5 ఇస్తారనమాట. దాన్ని పంచ సంస్కార విధి అంటారు దాన్ని. ఫస్ట్ తిలక్ పెడతారంట వాళ్ళకి. ఊర్ధపుండ్రం అంటాం మనం దాన్ని. ఇక్కడ తమిళ్లో ఊర్ధపుండ్రం అంటారు. వైట్ ఇది ఉంటది కదా, మొత్తం వెంకటేశ్వర స్వామికి మధ్యలో పెడతారు తల మీద. సో దాన్ని ఊర్ధపుండ్రం అంటారు అనమాట, పుండ్రం అంటారు అనమాట. ఫస్ట్ అది ఇస్తారంట. ఆ తర్వాత ఏమో దాస్యనామం ఇస్తారనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు మనకి దాస్ అని పేరు ఎలా ఇస్తారు, మన పేరు మారుస్తారు కదా. సో వాళ్ళకి కూడా దేవుడి పేరు ఒకటి ఇస్తారనమాట, దాస్యనామం. అది 2. 3 ఏంటంటే ముద్రధారణ అనమాట. ముద్రధారణ అనమాట మన చేతులు భుజాలు ఉంటాయి కదా, భుజాల మీద చక్రం శంఖం వేస్తారనమాట. అది ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ వేస్తారంట ప్రభుజీ. దాని పచ్చబొట్టులో ఉంటది అనమాట అది. యజ్ఞం చేస్తారంట, మళ్ళీ మంత్రం ఇస్తారనమాట. సో ఇందులో 3 to 4 ప్రాసెస్ మనకు కూడా సేమ్. ఒకటి ఏంటంటే పచ్చబొట్లు పొడించుకో మనం అంతే. వాళ్ళకి ఏంటంటే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి కూడా గుర్తుండాలని పచ్చబొట్లు పొడుస్తారంట, లెఫ్ట్ రైట్ శంఖ చక్ర కింద. మనకేం చేస్తారు యాక్చువల్లీ, యజ్ఞం కంపల్సరీ. మనకు కూడా నామం ఇస్తారు, ఆ తర్వాత మనకు కూడా పేరు ఇస్తారు. ఇంకేం చేస్తారు మనకి? ఊర్ధ్వపుండ్రం ఉండదు మన దాంట్లో. మనం ఆల్రెడీ అన్ని పెట్టుకుని వచ్చేయాలి కదా మాతాజీ. ఇది మనకి ఇది ఉంటది, తులసి ధారణ. మనకి తులసి ధారణ ఉంటది, 3 పెట్టలు వేసుకుని అది నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా 3 రౌండ్స్. సో ఇది ఒక్కటి డిఫరెంట్. అక్కడ ఏంటంటే చేతికి వేస్తారు అనమాట, మెడకేరు, భుజాలకి వేస్తారు అక్కడ. Yes, Prabhu. In our experience and Lavanya, I know that Seshadri Prabhu, that their family got from Ramanujacharya Sampradayam. They got this in their sons also. I have shown him. He has shown to me. Yeah, I got this from this Sri Sampradaya. We got this. I mean, what we call భుజాల కేసి దాన్ని ఏమంటారు, ముద్రధారణం. ముద్రధారణ. ప్రభుజీ తులసి గురించి చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం తులసి కంటిమాల వేసుకుంటాం కదా, 3 అది స్టెప్స్. సో వాళ్ళు తులసిని యూజ్ చేస్తారా మాల లాగా ఏమన్నా, అది చెప్పండి. లేదు మాతాజీ, వాళ్ళు జనరల్ గా తులసిని అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళు. తులసి మన శక్తిదేవి కాబట్టి మనకి ఇంకా బాగా ఇంపార్టెన్స్. సో వాళ్ళు తులసి మాల వేసుకోరు అసలే. అది కాదు, పచ్చబొట్టు ఉంటది మెయిన్. పచ్చబొట్టు ఉంటది. ఓకే, ఇంకా ఏం మాల వాడతారు ప్రభుజీ వాళ్ళు? ఇప్పుడు మనం చాంటింగ్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి అలా ఉంటుందా? ద్వాదశాక్షరి మంత్రం, ఓం నమో నారాయణ. ఐ థింక్ అష్టాక్షరి మంత్రం ఉంటది, కొంచెం మందికేమో ద్వాదశాక్ష మంత్రం ఉంటది మాతాజీ. వాళ్ళు వచ్చిన లీనియేజ్ ని బట్టాలి. కాకపోతే ఇది మనకి 16 రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లా వాళ్ళకు ఉంటుందా ప్రభుజీ ఏమన్నా? అలా ఏముండదు. వాళ్ళకి డీటీ వర్షిప్ ఉంటది మాతాజీ. ఎర్లీ మార్నింగ్ కంపల్సరీ డీటీ వర్షిప్ చేయాలి వాళ్ళు. సాలిగ్రామ్స్లకు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గురు ఆచార్యులకు కానీ ఇట్లా చేసుకోవాలన్నమాట. అది మ్యాండటరీ ఉంటది అక్కడ. అర్చన విధానం మీద బాగా ఎక్కువ ఇస్తారన్నమాట. నామజపం మీద అంత ఉండదు. అంటే వాళ్ళ పద్ధతి అది. కురుంజి మాలతో చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా. జనరల్ గా ఏంటది? అదే కురుంజి మాల అంటారు కదా మాతాజీ. రోసరీ బీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అదే మన దాన్ని ఏమంటారు, చావకర్ర చెక్కతో చేస్తారు కదా కురుంజి.
బాగా డార్క్ అవునవును. బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి, బీడ్స్ ఉంటాయి. అదే చాలా వాటితో మటుకు వాళ్ళు వాటితో చేస్తారు మాతాజీ. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధరత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఈ మాతాజీ కులశేఖర పడి అంటారు కదా ప్రభుజీ, అది పాస్ట్ టైం ఏమన్నా తెలుసా ప్రభుజీ మీకు? కులశేఖర పడి పడి తిరుమలలో కులశేఖర పడి అని ఒకటి ఉంటదంట ప్రభుజీ. అది అది యాక్చువల్లీ మాతాజీ, ఇప్పుడు ఈయన ఇక్కడికి వెళ్తారు కదా, 2 చోట్లకి వెళ్తారు ఈయన. ఒకటి శ్రీరంగం, రెండేమో తిరుమల. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈయన ఇక్కడికి వెళ్తారు కదా, దాన్ని ఏమంటారు, శ్రీరంగం వెళ్తారు కదా, శ్రీరంగంలో ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఈయన రాముళ్ళ కనపడతారు కదా, ఆయనకి అక్కడ శ్రీరంగంలో ఉన్న వైష్ణవ భక్తులకు ఒకటి చెప్తారంట, ఇలా కొండ మీద తిరుపతి మీద శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బాలకృష్ణుడు ఉంటాడు అక్కడ, నువ్వు ఈయన రాముళ్ళ కనపడుతున్నాడు కాబట్టి ఒక్కసారి ఆయన కూడా చూడు నువ్వు అంటారనమాట. కులశేఖరాల వారికి చెప్తారు, ఎందుకంటే నువ్వు అంతా చాలా పర్సనల్ లెవెల్లో ఉన్నావు కదా, ఆయన కూడా బాగా పర్సనల్ లీలలు చేస్తారంట, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అంటారనమాట. మరి యాక్చువల్లీ పాస్ట్ ఏంటంటే రాజుగారు కదా, అవును ప్రభుజీ, అవును. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈయన ఏంటంటే ఇది ముకుందమాల స్తోత్రం ఇవన్నీ రాస్తారు, ఇక్కడ కంపోజ్ చేస్తారనమాట. ఇది కంపోజిషన్ అయిపోయాక తిరుమల వెళ్తారు ఆయన. తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అట్లాగే ఏ ఆచార్యులు ఆడవాళ్ళు ఎలా వెళ్ళినా జనరల్ గా మోకాల మీద వెళ్ళటం ఇట్లా చాలా కష్టపడి వెళ్తా ఉంటారు కదా, పైకి వెళ్ళాక ఆయనకి చాలా రిమోట్ ప్లేస్ కదా మాతాజీ అది, ఆయనకి అక్కడ కొన్ని కైంకర్యాలు చేస్తారు ఈయన, ఆయన కొన్ని సేవలు చేస్తారనమాట ఈయన. ఒకటి ఏంటంటే చిన్న దాన్ని ఏమంటారు, సేవకి ఏర్పాట్లు చేయడం అనమాట. ఆ సేవకి ఏర్పాటు చేసే ప్లేసులని వాటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు కులశేఖర పడి అంటారనమాట. అంటే ఆయన అప్పట్లో చేయించినవి అనమాట అవన్నీ కూడా. కులశేఖర ఆళ్వారు అక్కడ చేయించిన సేవ అది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు 3000 సంవత్సరాల తర్వాత రామానుజాచార్య వాళ్ళ శిష్యుని చెప్పమంటారు, వెళ్ళమంటారు అక్కడికి. బట్ 3800 సంవత్సరాల క్రితం రామానుజాచార్యులు రాకముందు ఈయన వెళ్తారనమాట అక్కడికి. ఈయన వెళ్ళి అక్కడ కొంచెం సేవ చేస్తాడు ఆయనకి. ఎవరికి? బాలాజీకి, వెంకటేశ్వర స్వామి. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నదంతా అనంత ఆళ్వారు చూస్తాం మనం ఎక్కువ. అనంత ఆళ్వారు ఎవరు? రామానుజాచార్యులకు శిష్యులు అనమాట. ఈ స్టోరీ మనం జనరల్ గా వినేదే. గడ్డపార ఆయన మన బాలాజీ మీద గడ్డపార కొట్టడం ఇవన్నీ కూడా అనంత ఆళ్వారు చేసినాయి. ఎప్పుడైతే ఈ మన దాన్ని ఏమంటారు, ఈయన ఫస్ట్ మన రామానుజారి పైకి ఎక్కుతారు కదా మోకాళ్ళ మీద, ఎక్కి పైకి ఎక్కాక చూస్తారనమాట ఎవరు వచ్చారు ఇక్కడికి అని. కులశేఖర ఆళ్వారు వస్తారనమాట, వస్తారని తెలుస్తుంది ఈయనకి, ఆయన చేసిన సేవలు తెలుస్తుంది. వాటిని మళ్ళీ రివైవ్ చేయడానికి అనంత ఆళ్వారిని పంపిస్తారు. సో ఈయనకన్నా ముందు ఫస్ట్ వచ్చింది ఎవరు అక్కడికి? కులశేఖర ఆళ్వారు వచ్చాడనమాట తిరుపతి. వచ్చి మీరు రాజుగారు కదా, భగవంతుని అట్లా చూసి బాధేసి అక్కడ మొత్తం అంతా సేవలు మొదలు పెట్టిస్తాడు అక్కడ ఆయన. దాన్ని కులశేఖర పడి అంటాం అనమాట జనరల్ గా. అది అక్కడ అవన్నీ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఎవరో చేశారు అని విన్నాను ప్రభుజీ. అది తొండమాన్ చక్రవర్తి అని తిరుపతిని మొత్తం 3 చక్రవర్తులు చేస్తారు మాతాజీ. లాస్ట్ మనం ఇప్పుడు చూసేది అంతా కూడా కృష్ణదేవరాయల వారు చేసింది అనమాట. దీని ముందు ఒక చోళరాజులు ఎవరో చేశారనమాట, దాని ముందు ఇంకొకరు ఎవరో రాజులు చేశారు, అది నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఎవరు చేశారనేది. సో 3 రాజులు కలిపి చేసింది. ప్రస్తుతం మనం చూసేదంతా కూడా కృష్ణదేవరాయల వారు ఇదనమాట చేసిన స్ట్రక్చర్స్ చూస్తాం మనం ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద డిస్కషన్. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఒక్కసారి పాడండి ఎవరన్నా. రాజు ప్రభు పాడండి ఒకసారి. ఓన్లీ జగన్నాథ స్వామిని వాడతారా బాబు? అంటే 6 గోస్వామి వాడతారు ఎట్లయినా మీరు? 12 ఆల్వార్స్ కూడా వాడండి. కష్టం ఏం ప్రభు, కష్టం ఇష్టం అయిపోతుంది, చేయండి ప్రభు. నేను చేస్తాను రోజు ఒకసారి, తర్వాత ఆయన చేయమనండి. ఓకే. నాకు రాదు, నేను ట్రై చేయను.
అనంతాల్ వారు ఇప్పుడు దాంట్లో 12 అల్వార్స్ ఉన్నారా ప్రభుజీ? నా అనంత్ అల్వర్ అనేవారు రామానుజాచార్యులకు శిష్యుడు అనమాట. అవును ప్రభుజీ. ఆయన్ని కూడా ఆయన చేసిన సేవకి ఆళ్వార్ అని అనేస్తారనమాట. ఆళ్వార్ అని అంటే ఏంటంటే దేవుడి యొక్క మనిషి అని, దేవుడిలో కంప్లీట్ గా లీనమైన మనిషిని ఆళ్వార్ అని అంటారు. ఈ టైటిల్ చాలా మందికి ఇస్తారు, కానీ ఆళ్వార్లు 12 మంది. అనంతాల్ వారు వీళ్ళకంటే ముందున్నారా ప్రభు? లేదు లేదు లేదు. వీళ్ళకన్నా 3800 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభుజీ అనంత్ అల్వార్. ప్రభుజీ వీళ్ళు ద్వాపర యుగం ఎండింగ్ ఆ టైంలో ఉన్నారు ప్రభుజీ, కలియుగం స్టార్టింగ్ లో. ఓకే ఓకే. ఈ రామానుజాచార్యుల వారు ఇప్పుడిప్పుడు అది మొత్తము ఎప్పుడో ఒక 5000 ఎప్పుడో ప్రభుజీ, అది సమ్ ఆల్వార్ సార్ ఇన్ ద్వాపర యుగం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ మెన్షన్డ్. ఓకే, చేయండి ప్రభు. ஆழ்வர்கள் பன்னிருவார் பொய்கையார் பூதத்தர் பேயாழ்வார் திருமணசை நம்மாழ்வார் மதுரக்கவி பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் குலசேகரர் தொண்டரடி பொடி திருப்பாணி திருமங்கை இந்நாழ்வார்கள் பன்னிருவார். సో గుడ్. రాజు రాజుగారు రాజుగారు రాజు ప్రభు మీరు చేయండి, అది అయిపోతుంది స్టోరీ. ఇంకేది ఆల్వార్గల్ పన్నీరువార్ పోయే అసలే కష్టంగా ఉంది నాకు. నేను అసలు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు రోజు ఒక్కసారి కూడా. పొయ్యిగయ్యార్ పూతత్తార్ పేయాల్వార్ తిరుమలసై நம்மாழ்வார் மதுரா கவி பெரியாழ்வார் ఆండాల్ చేయండి. కులశేఖర తొండరి పొడి చేయండి. తిరుపని తిరుమంగై అల్వార్కల్ పన్నీరువార్. థ్యాంక్ యూ. 3 loud Haribols to you ప్రభుజీ. సో Thank you. నైస్. మేము Sorry. తెలుగు ఎంత కష్టపడి నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. సో వెరీ నైస్. ఇప్పుడు వేసింది కదా 12 అవర్స్. 6 గోస్వామి అష్టకం మీకు తెలుసుగా, చెప్పేయండి బ్రో. లాస్ట్ లైన్ శ్రీరూప సనాతన భట్ట రఘునాథ శ్రీజీవ గోపాలు భట్ట దాస రఘునాథ. హే రాజా రాజు ప్రభు రాజా పంగా. ఓకే. శ్రీరూప సనాతన భట్ట రఘునాథ శ్రీజీవ గోపాల భట్ట దాస రఘునాథ ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் பொய்கையார் பூதத்தார் பெய்யாழ்வார் திருமலைசை நம்மாழ்வார் மதுரகவி பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் குலசேகரர் தொண்டரிடி பொடி తిరుపాని తిరుమంగై ఈనాల్వార్గాల్ పన్నిరువర్. సరస్వతి మాత ధన్యవాదాలు మీరు మాకు ఈ షేర్ చేసినందుకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, నౌ ఆల్రెడీ టైమ్ అప్. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఈ శ్లోకాస్ జస్ట్ చూద్దాము. లాస్ట్ ఏం ప్రభు లేదు. తొందరపడి ఆళ్వార్ గురించి చెప్తున్నాను ప్రభు. రేపు పొద్దున్న నుంచి ఇవాళ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న ఇంట్రొడక్షన్ దీనికి సరిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, చెప్తారా అది? రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రభు తొందరపడి ఆళ్వార్ గురించి. ఇప్పుడు చాలా అయితే స్పెషల్ డివోటీ ప్రభు. స్టోరీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది. మనం వైష్ణవులు అలాంటి స్టోరీలు చూడడం అనమాట. అట్లాంటి స్టోరీ ఉంది. ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తారా? ఇది ఎంత టైం పడుతుంది ప్రభు? అంటే జస్ట్ ఆస్కింగ్. చేద్దాం ప్రభు. అంటే అది 2 hours స్టోరీ పడుతుంది ప్రభు. 1 hour పడుతుంది కనీసం స్టోరీ అది. ఓకే, రేపు ఎల్లుండా చేద్దాం ప్రభు. 2 days 3 days తీసుకుని స్లోగా చేద్దాం. ఓకే ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జై. జగద్గురు శిల ప్రభుపాదికి జై. మురళీధర్ ప్రభుకి జై. ఎప్పుడైనా ఎంతూసియాస్టిక్ ఉంటారు ప్రభు మీరు. ఐ లైక్ ఇట్.
జై 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 జై. మీ శ్లోకాలు కూడా భలే పట్టేస్తారు. నేను కొన్ని పైన పైన చదువుతుంటే దీర్ఘం కరెక్ట్ చేయాలని ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. వండర్ఫుల్. వెరీ బాల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us కంటిన్యూ టుమారో. హ్యావ్ ఎ నైస్ హ్యాపీ మండే. No Hare Monday Krishna, blues. Prabhuji and Mataji. We all Dandavat pranams we to all have everybody. to work. Hare Krishna. So Chandraval Prabhu, you joined late, so you didn't read. You joined little early so that you can read. Hare Krishna. Okay. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు.